ব্রিটেনে মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভিত্তি সুদের হার আবারও বাড়িয়েছে। 2.25% থেকে বাড়িয়ে সুদের হার হয়েছে 3%। সুদের নতুন হার নির্ধারণ করে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, গত 100 বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ অর্থনৈতিক মন্দার মুখোমুখি এখন ব্রিটেন। এই মন্দা 2 বছর স্থায়ী হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে দরিদ্র জনগণ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হবে। জানবেন বিস্তারিত রিপোর্টে। গত প্রায় 1.5 দশক যাবৎ ব্রিটেনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভিত্তি সুদের হার অভাবনীয় মাত্রায় কম ছিল। কম সুদের সোনালী দিন এখন অতীত। সাম্প্রতিক সময়ে সুদের হার বৃদ্ধির প্রভাব হাউজিং মার্কেটে যেভাবে পড়ছে, স্টক মার্কেটে সাধারণত এমন প্রভাব দেখা যায়। It's been crazy. It feels like we've been on a roller coaster and we're not off it yet. It's coming around for its second loop. সুদের হার ঘন ঘন বৃদ্ধির এই প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়ছে হাউজিং মার্কেটে। There has been a drop off in, they call it new buyer interest. That's gone right down in the last month. I think in the southeast it's 40%, and that's from the horses' mouths, which are the agents, which is a huge amount of lack of interest. গত 4 দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড সুদের হার আবারও বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়ার ফলে কয়েক মিলিয়ন বাড়ির মালিককে বছরে অতিরিক্ত 3,000 পাউন্ড গুনতে হবে। We do understand the difficulties of the situation we're in and the difficulties that mortgage holders face. If we don't take action to bring inflation down, it gets worse. এদিকে নতুন চ্যান্সেলর ট্যাক্স বৃদ্ধির পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন। এর ওপর নতুন সুদের হার কার্যকর হতে যাচ্ছে। এর ফলে হিসেব করলে দেখা যাবে 2019 সালের পর চলতি সরকারের আমলে কোনো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে না। The biggest single thing we can do is to help the Bank of England bring down inflation, and the bank is taking its measures, which it's announced today, but the government also has to play our part by producing national accounts that balance. It's incredibly concerning, the forecasts from the Bank of England about the contraction of the economy and that we are already potentially in recession. Families are already incredibly worried about what's happening in the economy with higher prices for everything and no economic growth to be seen. সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসের সময়ে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক টালমাটাল অবস্থার পর আপাতত পুঁজিবাজারে কিছুটা স্থিতিশীলতা দেখা দিলেও ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের গভর্নর বলছেন, অর্থনীতির এই ক্ষতি এখনো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। You're talking about suffering, you're talking about sacrifice. Well, people do want to know who's to blame. Let me say, if we look beyond the last 3 months, there are these very big external shocks. So what has happened in the intervening 3-month periods is that, yes, there have been, I'm afraid, some very specific UK developments. So those UK-specific shocks, have they all gone, or do the after effects of that linger on and affect the recovery? You know, it's easier to lose confidence, and it takes longer to regain it. It was very apparent to me that the UK's position and the UK's standing had been damaged, and that we all, and particularly I and others, have to roll our sleeves up and demonstrate that UK policy making is back in action. ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক মন্দার পূর্বাভাস দেওয়ার ফলে পাউন্ডের বিনিময় মূল্য আবারও কমেছে। অনিশ্চিত এই অর্থনৈতিক সময়ে দেশবাসীকে তাই সব ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে চলায় অভ্যস্ত হতে হবে। আব্দুল হাই সঞ্জু, TV1 নিউজ ডেস্ক।